Time bobu understand ma, and that was just like 85,000 la spend on si benn xar Gambia fii dama jooy dama ko mere ne duma ko jox xaalis bi waaye after léegi ma gis nag after nag mu explainal ma understand bu mu ko jëndee first million I was crying like ne ko fii borom bi sax ba ma mere sax kooku dama ma xool kooku sax xam na ne am against it. You are not happy with it. I'm not happy with it waaye bu xaalis bi ñëwee bañ ma ko mee doon ne ma wàññil kooku sax tey lii kooku ne kay ma jaay ko 500,000 dafa ne dafa bari yaa ngi understand waaye ku xam value soo ko ne kay ma jaay lii 2 million sax dafa tuub daal broda ma ngi jar Sénégal like 50 million CFA. Okay. The same father. And 50 million is how much? Oh no, it's about at least $5 million. Assalamualaikum viewers, maa leen naa nuyu yéen ñëpp man la Ellen Balde Sakho jabari Aboubacar Sakho. How do you feel nekk si xar yi? Feel good rek ak free relax xar yi dañ mel ni comme thérapie rek. soo nekkee si ñoom doo joo kenn doo ama kenn business so it feels good. Comme soo ne man man suma jigéen xar la amee si kër. ñaata la spend si xar yi mu ngi amee worth of $1 million si xar. People am na ñu nga xam duñu mën a understand loolu. waaw loolu dëgg la man sa dara ma first time mu jënd xar. dama toog jooy ne ko this is a lot pour spend si xar bi. waaye moom daf ma dee explainal waaye ma ne ko no I don't care time boobu understand ma. and that was just like 85,000 la spend on si benn xar Gambia fii. dama jooy dama ko mere ne duma ko jox xaalis bi waaye after léegi ma gis nag after nag mu explainal ma understand ba pare plus xar boobu noonu daf ko made ak benn female so female bi ñëw am sii so mu jaay ñaari xar sii yëpp mu am more than double luñ fa spend si benn bu nekk bu mu ko jaayee so mu indi xaalis bi yëpp mu jox ma ne ma gis nga baby lu ma la doon wax ma ne ko ok depuis boobu nag ma understand su ñëwee ne ma gis naa xar lii laa jar duma ko wax dara parce que xam naa ne at the end of the day su méetee gars yi su ñëwee profit is there waaye ñu bari duñ understand comme man nu ma understand waaye léegi moom maa si saf-saf maa ngi si saf-saf léegi understand nga xari léegi understand naa xari waaw understand naa bu baax looy mën a comme encourage nit ñi waaw lu ma wax rek comme si farming industry bi jigéen yi nañ support seen jëkkër yi wan parce que it's very important waaye sa jëkkër su def lii yow yaa ngee def lile den du neex ba pare taxi loo leen bugga yéen ñëpp doo leen ko si am understand nga waaye sa jëkkër su buggee lii understand nekkut yëfi yaaxa lu baax la pour future bi nga jàppale ko lu ma encourage nit yi tamit comme laadum seerut comme nuñ ko dee waxee rek soo déggee figo yi di nga ne waaw lii duma ko dugal si xar waaye at the end of the day if you are business minded soo defee ba jënda méet yàlla defal la si barke du yàgga rek nga génn am sa xaalis yëpp waaw soo buñ ragal nañ si duga coming back to lu nga nekk di wax ni do you have any experience comme si yari xar yi comme yow sa bopp comme ndax yow mun ngaa yaral sa bopp xar waaw loolu am naa si expérience bu baax parce que maa mooma fi dee nekka xar su war a wasin nañ mun a wax ne naa ko mun a wax ne xar bi de du yàgga dina wasin su ñëwee in hit I can tell ne xar bi is in hit jàngal na ma yooyu yëpp fiit naa leen mun a fiit dama dee mun a rata weeni soo am naa expérience si affaire waaw am naa si bu baax am naa si bu baax for how long we have been doing sheep for a lot of years waaye for this past 2 years si lañ si gën a nekka in and out day and night ñu ngi si gis nga suñ yóbboo xale school ak ñëwaat ñu ngi si suñ xari rek that's all we do xanaa am few rental properties waaye xam nga yooyu soxluloo faa nekka waaye si lii lañ nekka rek suñ deewooyee fii añ fii reer fii léegi-léegi dañ fi dee toog ba 2 am si guddi léegi-léegi xari suñ waree wasin dañ dee jóg 2 am toog fi ba 4 am si suba pour assist leen waaw so yooyu yëpp mun naa ko. about the staff they are doing good ñoom tamit ñu ngi fi assisi kii mu ngi fi julde moom tamit mu ngi fi lu su déggee noise rek ñëw wuyee tamit mu ngi si gannaaw moom dafa nekk di def yenn things foofu si béy so they are doing good ñu ngi ñëw assist bu baax ñoom tamit ñu ngi leen a jàngal ñu ngi toppatoo assisi sangaleen bañ set meeg soo ne lita bi yëpp a ngi set ñoom tamit di leen gërëm rek dinañ gën a góorgóorlu waaw it's not easy to come by a good worker fii si dëkk bi waaye ñoom moom alhamdulillah they are doing good then. Okay, thank you very much. You're welcome. Thank you for coming too. Okay. bu mu ko jëndee first million I was crying like ne ko fii borom bi sax ba ma mere sax
kooku daf ma xool kooku sax xam na ne am against it. You are not happy with it. I'm not happy with it waaye bu xaalis bi ñëwee bañ ma ko may. moom doon na ma wàññil kooku sax. and I put the price down kooku mënut koo gëm sax si saa si jël ko. you know. because si kooku nga jëndee woon te beginning. waaw. gis nga laadum xam nga lu nekk rek si àdduna si. ak ku xam value am ku si nekk. you know so doo mun a jaay nit koo xam ne nekkut si li xamut value bi ku jaay ko du mun a understand yaa ngi gis ngay koo xam ne xam na worth of this they will spend more money than the person that does not understand it tey lii kooku ne kay ma jaay la ko 500,000 dafa ne dafa bari yaa ngi understand waaye ku xam value bi soo ko ne kay ma jaay lii 2 million sa dafa tuub daal dina ko because xam na lu mu see mun a liggéey in just a 1 year time yaa ngi gis so that's the difference. Broda ma ngi jar Senegal like 50 million CFA. Okay. The same father. And 50 million is how much? 50 million. I don't know. I don't know how much dollars is that. You know? I don't know. It's about at least $5 million. Yeah. Or 4 point something. 4 point something. Depending on the rate. 4.9 maybe. From 4.9 to 5 million. You know? More than more than surprise in the first place. Yeah. He's AK. How many months? 9 months. He just turned 9 months on the 11th of this month. You know? On the 11th of last month, that's when he turned. Because today is the 3rd of March. So he will be 10 months on the 11th of March. You know? 9 months, look at him. That's AK-47. And imagine this at 2 years or 3 years. You know? So that's why Ladum, like I was saying, 9 months this size. Yes. You know? The weight he has, you can grow ours for over 3 years and they will not be this big, they will never reach this size, you know? The season for 10 years will not reach this size. They will never reach this size, you know? So if you want to fulfill the meat demand in this country, it is best to have a Ladum male crossbreed with the tribal females, Bali females, the citizen, in order for the to satisfy the meat demand, you know, when it comes to meat on meat. I've seen other countries like Kenya, Uganda. Most of them are into this rabbit farming because rabbits the demand for the rabbit meat is too high. Yeah. But for us in the country here, people are just focused on maybe sheep. Yes. And goats. I think that's also a problem. Yeah, it is a problem. So that is why we have to introduce this breed and crossbreed them in order to satisfy our meat market. Because before people were used to rabbit meat, but now that thing is dying out. No more. Now. You know, it's hard to even see a rabbit farm in the Gambia here. You know, yeah. He's the future of this farm. Yes, he's the future. The future. Yes, he's the future. Dapat beneen tànk bi jóge beneen bi waaw